ٹھیک ہے، وہ پھر اپنا مائک جو ہے وہ آن کر لے گا. میوٹ کر دوں ابھی؟ جی ابھی میوٹ کر دیں. السلام علیکم جی، آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے وکاس بھائی؟ جی ذیشان صاحب. مجھے بھی اپنی ویڈیو سینٹر میں کرنے دیں. جی سر. جی ذیشان صاحب آپ میوٹ کر لیں تو پھر ہم فارملی جو ہے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. یہ کیا ہو؟ لیں جی. Am I audible جی to everyone؟ جی اسد صاحب، اسلام صاحب. جی you're audible to me جی وکاس صاحب. اوکے. Okay, Ji, my name is Muhammad Waqas Nawaz and I formally welcome you all on the platform of Zavia Educational Services. اور آج ہمارا جو ہے یہ افغانستان کے اوپر we have arranged a webinar for the students particularly. اور ہمارے جو let me introduce our panel. ہمارے ساتھ ہیں Mr. اسلام وزیر. ٹھیک ہے, he is an academician and is working with KP government. اور ان کا تعلق جو ہے وہ بھی جو ہمارا ایل سوائل فاٹا ہے وہاں سے ہے. ہی از اے ویری سیزنڈ اینڈ ایکسپیرینس پرسن, نوز دا ریالٹیز لوکلی اینڈ تھیوریٹیکلی. اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ہیں مسٹر اسد اجاز بٹ. یہ ایکڈیمیشین ہیں اور ساتھ بیوروکریٹ ہیں, او ایم جی میں کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ساتھ ہیں جی
Zishan Zafar Saab, mashallah, he's doing a wonderful job in terms of his relationship with the subject of international relations. ठीक है, और अभी जी हमारी जो टॉक है, जो वेबिनार है, इसको हमने 3 से 4 जो पार्ट्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर डिस्कशन कि जो अफगानिस्तान की अभी सिचुएशन है पोस्ट अमेरिकन, बल्कि अभी पोस्ट अमेरिकन एग्जिट तो नहीं हम कह सकते, जो इन द प्रोसेस है द एग्जिट, तो इसने बहुत सारे जो सवाल हैं वो पॉलिसी मेकर्स के जहन में, स्टूडेंट्स के माइंड में, और हर वो शख्स जो इस खिते की सूरत हाल और इसके पाकिस्तान के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस हैं उनमें दिलचस्पी रखता है. तो उसके लिए ये डिस्कशन जो है ये ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट भी होगी, और बहुत सारे जो हमारे सवाल हमारे जहनों में आ रहे हैं उनके कुछ जवाब जो हैं वो आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम लेने की कोशिश भी करेंगे. इसमें मैं कुछ एरियाज जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर दूं. मिस्टर इस्लाम वजीर जो हैं ये बात करेंगे जो इंटरनल डायनामिक्स ऑफ अफगानिस्तान है, उसके बाद जो स्टेट बिल्डिंग का फेलियर है अफगानिस्तान में, और उसके साथ इसका जो इम्पैक्ट है ऑन द मर्जर, जो हमारे न्यूली मर्ज अपना डिस्ट्रिक्ट्स हैं फाटा के कॉन्टेक्स्ट में, एक्स फाटा, उसके ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं. उसमें फिर नेक्स्ट जो है मिस्टर असद इजाज भट्ट, वो बात करेंगे अफगानिस्तान इकोनॉमी और इसका जो फ्यूचर है उस पर बात करेंगे. और उसके बाद मिस्टर जिशान जफर हैं, तो वो उनकी डायमेंशन जो है वो स्ट्रेटजिक कल्चर ऑफ अफगानिस्तान, और उसके कॉन्टेक्स्ट में यूएस अफगानिस्तान जो रिलेशंस हैं बियॉन्ड ये जो अभी एपिसोड चल रही है, और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर जो है हमारे साथ डिस्कशन करेंगे जिशान साहब. तो मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन बेसिक क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन से, कि अफगानिस्तान जो है वो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है. और हमें पता है बरतानिया, अमेरिका और रशिया समेत दुनिया की बहुत सारी जो सुपर पावर्स हैं, ये किसी न किसी हवाले से ये इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है उसका मरकज रहा है. और अभी भी जो करंट एपिसोड है उसमें भी हमें नजर आ रहा है कि इस टाइम पूरी दुनिया की जो डिस्कशंस हैं वो उसके अंदर अफगानिस्तान जो है वो उसकी एक सेंट्रल पोजीशन है. उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो पिछले 30 से 40 साल में अफगानिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही हैं उनमें पाकिस्तान वन वे और द अदर वे, पाकिस्तान उनके अंदर ना सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज्ड है, बल्कि पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का जो हमारा टेरिटोरियल कॉन्टेक्स्ट है उस तनाजुर में भी हम कहीं ना कहीं इस सारी डिबेट के साथ जो है वो लिंक्ड हैं. तो ये अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान ऐसा यहाँ पे क्यों इस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. तो मैं बगैर किसी टाइम के, वक्त ज़ाया किए बगैर, मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मिस्टर इस्लाम वजीर, कि वो हमें थोड़ा सा, मेरा उनसे जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि इस्लाम साहब हमें और हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अफगानिस्तान क्या है, और अफगानिस्तान का जो इंटरनल मेकअप है, इंटरनल डायनामिक्स हैं वो क्या है, वेयर वेंट रॉन्ग, कि लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है, अफगानिस्तान का जो इंटरनल इश्यूज हैं वो क्या है. और उसके बाद जो है फिर हम अपनी डिबेट को जो है वो आगे लेके चलते हैं. जी इस्लाम वजीर साहब. Hello, Assalamu alaikum. Thank you very much, Mr. Vikas. Am I audible? Yes, you are audible. All right. First of all, let's talk about Afghanistan. You started with a particular sentence. Afghanistan jo hai ye, it's a graveyard of world empires. ये तो पता नहीं कि कब तक ये वर्ल्ड एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड रहेगा, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों का ग्रेवयार्ड है. It has been a graveyard of the people of Afghanistan since very long.
यहाँ पे एक पोस्ट विड्रॉल की जो बात होती है यूएस की, I mean US just pulled out. Again, everybody is looking into why Afghanistan went into this spiral of chaos, or why it has been into that way. Afghanistan, geostrategically, it's very important. If we look into it with the prism of the political geography, it is very important in that way. But at the same time, US failed in state building in Afghanistan, which is why this grim saga or this conflict in Afghanistan is going to be prolonged. US, I mean, initially they came and they were saying we want democracy in Afghanistan, Taliban are having Sharia, human rights violation, etc., etc. But abhi Joe Biden simply a statement there that they were not there for nation building, they were not there for state building. Bhai aap pichle 20 saalon se kya kar rahe the Afghanistan mein, if it was not supposed to be nation building or state building? What exactly happened in Afghanistan is that the United States and in the international community failed drastically in nation building there. When George W. Bush went into the invasion of Afghanistan, जब उनको कांग्रेस से पैसे चाहिए होते हैं तो वो एक particular formula, एक policy present करते हैं. According to that particular policy, according to that particular formula, 80-20 formula इसको कहते हैं. Republicans ने दिया to Congress के जो पैसे उनको अफगानिस्तान के लिए चाहिए, they will be spending 80% on the socio-economic development of Afghanistan, on the state building, and 20% on the will be the military cost of this conflict. But what happened was, 2016 May, Center for Strategic Studies in Washington, D.C. published a report, and according to that report, the expenditure was 97 and 3%. 97% was spent as a military cost, and 3% was spent on the socio-economic development of Afghanistan. I mean, pehle keh rahe the ki 80% will be spent on the socio-economic development of Afghanistan, education, health, infrastructure, etc., etc. But in 16 years ke baad, abhi recent कितना हुआ है आफ्टर 2016, लेकिन 2016 का एक जो स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर का एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक it was 97% spent as a military cost and 3% on the socio-economic development of Afghanistan. अब यहाँ पे एक और बात बड़ी important है. When you look into the internal dynamics of Afghanistan, Afghanistan internally किस तरह है? Afghanistan internally it is a multi-ethnic country. Comparative politics के point of view से अगर आप देखो, या political sociology के point of view से अगर आप देखो, diversity is a beauty for a state, for a society. If the state is strong, democracy is strong. And diversity is a curse if the state is weak and democracy is weak. अब अफगानिस्तान में मसला क्या है? You have diverse ethnic groups. You have Pashtun as majority, making 37 to 38% of the Afghan population. You have Hazara, 27 to 28%. You have Tajik, you have Uzbek, you have Turkmen, you have Baloch. Afghanistan internally, inka wo ek jo ethnic composition hai, that's very diverse. Ab, when the system is not well developed, you don't have a strong state, you don't have a democratic culture, or you don't have a democracy going on well in that particular way, then what happened is that you don't find common grounds without fringing upon each other's right, without fringing upon each other's right to produce or to establish a system which can accommodate all these diverse ethnic groups so that they can go ahead with nation building. Afghanistan mein sabse bada masla, weak state, no, that particular democratic culture, and at the same time, ethnic diversity. So provided that particular internal dynamics of the ethnic diversity in Afghanistan and weak state and no democratic culture,
will linger on this particular conflict for a very longer period. They will not find common grounds without infringing upon each other's right. When the Pashtun makes the government, or when Taliban makes the government, Taliban's come up with a very orthodox sort of religious thing, religious mindset and ideology. The inspiration comes from that Deoband school of thought, and that goes the crossroad to the Shia Hazara majority, and they don't understand that. So internally, it's very difficult for them to find common grounds without. Islam sab. Yes, I can hear you. मेरा एक क्वेश्चन है, यही आपकी जो बात है वहां से जी प्लीज जी, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है उसका जो एथनिक या सोशल जो मेकअप है, तो क्या जो अमेरिकन एफर्ट्स थी फॉर नेशन बिल्डिंग और स्टेट एफर्ट्स मींस कि जो अमेरिका ने जो कुछ भी किया वहां पे, इसका मतलब है जो अमेरिकन अपना अफगानिस्तान की सोसाइटी है, क्या आप नहीं समझते कि वो स्टार्ट से ही ये प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्पैटिबल लग रहा था कि जो स्टेट बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग जैसे आइडियाज हैं उनसे अफगानिस्तान की सोसाइटी जो है वो उसका शायद दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है? जी प्लीज. I think if it could be provided the pursuits of those. अगर एक सोसाइटी में, I mean, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? If you want people, a certain society to come out of very hardcore traditional power structures, you need to educate them. You need to provide those pursuits of transformation. Did the American government provided those pursuits? No, they failed into that. Did the American government provided did the American government, go with that particular way of nation building? No, they did not. Abhi Joe Biden कहता है कि नहीं, nation building, state building was not their purpose. Nation building के उनका था ही नहीं. उन्होंने क्या करना था? अल-कायदा को dismantle and disrupt करना था. भाई 2012 में उसामा बिन लादेन को मारा गया. So the story should have ended there. But again, you may call me a very hardcore realist. Politics में, international, regional political objectives में, what you say that you want to do this, you want to do this, may not be the ultimate objective of that particular actor doing those particular activities in a particular region. अब अमेरिका ने हमें कहा तो हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए था कि बाकी वो स्टेट बिल्डिंग कर रहे हैं. No, they were not interested in state building. मैंने आपको स्टैटिस्टिक दिए कि कितना स्टेट बिल्डिंग पे खर्च हुआ और कितना आपके मिलिट्री कॉस्ट था. तो एंड स्टार्ट में ही मैंने एक और बात की कि जियो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब अफगानिस्तान किस तरफ मोड़ेगा? Will it be used against the, to stop the Chinese neo-imperialist designs? Are they going to expand it in a different way? I don't know. हाँ, कुछ speculations है, कुछ opinions है coming from expert in this particular way that it will be expanded to other peripheries as well. लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अगर transform नहीं हो सकता, no. We have examples कि जहाँ पे societies could be transformed, but society के transformation के लिए the pursuits of that transform are very important. वो pursuits of transformation जो थे, I personally believe that they were not provided, or the United States or the world powers didn't work on that pursuits of the transformation of the Afghan society towards state building. Mr. Waqas, does he? Hello. Yes, please. Ji, thank you so much. I'll be coming to you in a while. I have a couple of questions, but before I put those questions, I would like to have Mr. Asad Ijaz Bhatt with us. And my question to Mr. Asad Ijaz Bhatt is कि अभी इस्लाम वजीर साहब ने बात की कि जो अमेरिकन वहाँ पे इनिशिएटिव्स थे या जो भी कुछ था वो टोटली जो है वो रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में थे. स्टेट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग जो है ये उनके उसमें नहीं था, और जो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ एक्सपेंडिचर हुआ
उसकी जो नेचर है उस पे भी उन्होंने कहा कि जो फार्मूला है वो 80-20 का फार्मूला जो है वो वहां पे चला कि जो लोग हैं उनको 20% जो है वो was spent on the lives and development of the people and 80% was the military expenditure. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान का जो इकोनॉमी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट हमारे पास आता है। इकोनॉमी के ऊपर जो है वो मैं चाहूंगा कि कोई अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर हमारे ऊपर जो हमें कोई इनलाइटन करे। जी मिस्टर असद इजाज भट्ट साहब। Mr. Waqas, sorry to interrupt, but I would like to make corrections, if you don't mind. Sure. I'm sorry, Asad Saab, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा यहाँ पे ये है, initially when United States was going to Afghanistan, they said that they will be spending 80% on state building, the socio-economic development of Afghanistan. But in 2016, one of the think tank in United States, the Strategic Studies Center in Washington, D.C. published a report, and according to that report, there was this evaluation of that expenditure. Uske mutabik, 97% was the military cost, and 3% was spent on the socio-economic development or state building of Afghanistan. So, jo 80-20% formula initially diya gaya tha with the invasion of Afghanistan, the money that they needed from the American Congress would be spent as 20% will be a military cost and 80% on the state building, nation building, socio-economic development of Afghanistan. वो actually जब उसकी evaluation की गई 2016 तक 3% was spent only on the Afghan public, like 3% जो था वो nation building और state building और socio-economic development पे spent हुआ था. 97% was a military cost. Over to you. जी thank you so much. Thank you. जी असद साहब। Waqas Saab, thank you so much for having me. I just want to bring a few things about the economy to light, I think, which would help to sort of set the record right on Afghanistan and what has happened in the region. But I think more so right now, and something reiterated by Pakistan's National Security Advisor, who's currently on a visit to the US, is that we need to bury the hatchet and move forward. And this is of particular importance with regards to Afghanistan, because a lot of policies made in the region have been made with an emphasis on the past. I think if you look at the government of Pakistan's stance over the past many years over how it aims to treat Afghanistan and how it aims to tackle the Afghan conundrum, as we call it, has been really sort of invested unduly in the past of the history over the Mujahideen problem and how Pakistan has tackled the Mujahideen. Very, very recently, if you recall, there is a wonderful interview that I would refer you to, which is of the former DG ISI Javed Ashraf Qazi Saab, who was on a private TV channel a few days ago, and he sort of narrated the history of how Pakistan's previous governments were basically engaging with the different Mujahideen groups, who later, some of them basically transformed into the Taliban, and how Pakistan, in many ways, he busted some myths about Pakistan's undue involvements in Afghanistan, but he also brought a few things to record of how Pakistan over the years has been engaging with the Mujahideen, and not so with the purpose of disrupting peace. In many cases, Pakistan has worked towards regional stability and peace in the region, and so on and so forth. But the reason why I bring this to light is because in many of his the stories that he narrated, he recounted how the Mujahideen were extremely interested in the money and the weapons that the government of Pakistan would provide to them, which was something that they did during the Russia-Afghanistan war. And this brings, this economic perspective to the mainstream, because, at the end of the day, and this is what Javed Ashraf Qazi, the DG ISI, also said, that, the Mujahideen groups were just interested in the money that Pakistan brought to them. And then when they wanted to charter a peace deal, and Pakistan wanted to mediate a peace deal, and General Hamid Gul Saab was sent to Afghanistan, they said, did you bring the money and the weapons? And he said, no. So they said, no deal if you didn't bring the money, because Pakistan brings in the money, and if you give us the money, we listen to you. We have
absolutely no other incentive to listen to Pakistan or the US if you don't bring in the money or you don't bring in the weapons. So it was as simple for the Afghanis as that. And I think over the years, I mean, this is what brings economics into the mainstream, because it's, at the end of the day, it's about development in the region. It's about economic progress in Afghanistan. And if that had been caused, I think some of these political problems and military problems could have been solved. So this is the first point. The second point I wanted to make, and this first point was, of course, why I think that the problem in Afghanistan should be seen from an economic lens and not from a political lens, and the costs in the region and the cost to Afghanistan and of course Pakistan are more economic in nature than political. This is the argument that I've contended in several articles that I've written in various newspapers in Pakistan and outside. And my effort over the past few months, Waqas Saab, has been to bring the Afghan economy, something that is totally unnoticed, nobody talks about it, to the mainstream, because mostly when you hear the word Afghanistan, you think of border conflicts and Afghanis in the north and Afghan Talibans in the north and so on and so forth. So, you know, these border skirmishes and these this political polarization and this warlordism in Afghanistan has been discussed at such lengths then that one begins to not notice the economic factors that underlie some of these conflicts that have taken place. So let me just bring the economy to light here, which would be my third argument. The economy, of course, some things that need to be taken care of or underscored in particular is the threat of inflation that looms over Afghanistan. Now, as an economist, you know, I can see that with the dollars now flying out of Afghanistan and this overseas development assistance and these remittances and foreign direct investment that was flowing in from the US for a very, very long time, with the large presence of the American army in the region, now those people gone from the region, there would be this huge capital flight and these commitments of ODA and remittances, especially one big commitment, if you would recall, Waqas Saab, was made during COVID by the American government. They promised something in the ballpark of $500 million had to come into Afghanistan. Now that money has been frozen by the Biden administration right after the American exit from the region. This is in addition to $9 billion. This is a huge amount. Afghanistan, remember, is an economy of $20 billion, with all the ODA and remittances that have come into Afghanistan and all the tall American promises, some of them recounted quite aptly by Islam Wazir Saab in the first speaker's conversation. With all that money and all that support and development assistance, whether military assistance or assistance in the name of social economic progress, with all that assistance, Afghanistan has today managed an economy of $12 billion. That's their GDP. So now for an economy of $12 billion, if the Americans in their central banks had Afghan reserves of $9 billion, which are, as we fare today, frozen by the Biden administration, this is going to have a very, very large bearing on the Afghan local currency. And as the currency depreciates because of the loss in foreign exchange reserves, you would see inflation mounting in the next few months or in the next few weeks. And as inflation would mount, you would see that there would be chaos and panic in Afghanistan. Of particular importance is this food inflation. Now, the other reason why food inflation would rise in Afghanistan in the next few weeks, and this would be one of the biggest problems that the incoming Taliban government would face. The other factor why food inflation would rise is, of course, it might rise or might not, depends a lot on Pakistan. A lot of these food supplies that come into Afghanistan come through Pakistan. If I quote a statistic, 54% of all Afghan transit imports come to Pakistan. Now, this is a data which was reported by the Afghan-Pakistan Transit Trade Agreement, the APTT, the unpopular APTTA, which was partially implemented, I think, since the early 2010s. And then, of course, there have been major readjustments made to it. So the APTTA reported transit imports that come into Afghanistan, which are 54% of all imports. So how the Taliban government sort of
mends its relationship with Pakistan, and how the Taliban government sees Pakistan. Of course, some of their incoming speeches, their inaugural speeches, have been extremely welcoming. They want to give political freedom, which would, of course, ensure some level of political stability. And political stability, like I said, has a huge bearing on economic development. So those are some welcome announcements by the incoming Talibans. But of course, the Taliban government, like I said, but of course, their relationship with Pakistan would also, of course, have a large bearing on how their economy develops. Like I said, specifically from the perspective of food security, because a lot of these imports, 54%, like I said, come through Pakistan, are transit imports. So that said, of course, the big threat in Afghanistan right now, with more imports coming in, and is, of course, and with the currency depreciation, is the rise in the import bill. And if the import bill rises, you would see this trade deficit rising in Afghanistan. And the trade deficit would then mean that the Taliban government would have to look at any international development, any international financial institution, or any multilateral or bilateral agency that would support them from a foreign exchange perspective. Because these, with the rising trade deficits, you would see rising fiscal deficits, and then that chaos, which is on the external front, would then come into the internal economy in Afghanistan, and people would certainly have problems. Now, I'm just how these economic impacts would affect the people. Just my last comment. This is a roaring statistic, Waqas, 47.3%, and I've been quoting this statistic for a very long time, so I remember this at the back of my head. 47.3% of all of Afghan's population lives below the national poverty line. And if you consider the international poverty line, which is $2 per day as per purchasing power parity, this number goes as high as 90% of Afghan people live below this international poverty line. Then another thing, 24% of all of those 47% people who live below the national poverty line are people who have jobs. So this tells you the wage levels that currently prevail in Afghanistan, that despite having jobs and despite having a certain employment, people are relegated to beneath the poverty line in Afghanistan, and this is 24% of the entire population. Now, let's also bust the myth of what the Americans have done and what they've not done. I'm not busting the myth, but let's bring that to discussion. The Americans, between 2003 and 2007, I was doing some data analysis on this the other day, the GDP of Afghanistan was averaging something around 8% per annum, with 2005 and 2007 as outliers, when GDP grew around 11 and 3% respectively. These 5 years, the Americans were throwing in a lot of money in Afghanistan. The war was at its peak. So if you see the ODA and the remittances and the money and these loans that were coming into Afghanistan were actually reflecting in economic numbers. I'm not saying that social progress or the lives of the peoples were improving in those 5 years, but a lot of money was coming in, which was reflecting in the GDP and so on and so forth. So if you want to understand the Afghan economy, you would want to understand the Afghan economy in two different time epochs. One is this time epoch before the Obama administration came in until 2007, 2008, because Bush was really interested in, owning Afghanistan, maybe in an economic manner or in a political manner. But then when Bush left, in the first Obama administration, these funds were scaled back, and this scaling back, of course, kept on growing in the second Obama administration. So Afghan economy has had this topsy-turvy ride, and one needs to understand this topsy-turvy ride in terms of the politics that was happening in Washington. So the Congress was committing different amounts of money to Afghanistan prior to 2007, and then after 2007, of course, after 2007, the American economic commitment to Afghanistan became different. So this needs to be understood. Today, that GDP growth rate is around 1%. COVID looms large. Unemployment is going to hit record high levels with, these industry closures and business stoppages.
And that would be one major concern in Afghanistan. The population today is 39 million. It was 21 million when the Americans entered. So it was a much smaller country, easier to manage. Today, this population is large. One last thing about the Afghan economy is the urban Afghanistan. Now, you consider these cities like Kandahar and Kabul and Herat and so on, Ghazni and so on and so forth. These cities were considered American strongholds because Taliban's were out of these bigger cities, and at one point now Kabul was just controlled by the Americans. The other all other parts of Afghanistan had already fallen to the Taliban. But let's consider the urban economy. Only 26% of all Afghanis live in the urban cities. This number was around, as World Bank reports, was around 22-23% at the time when the Americans came in 2001. So this is a very sort of glaring question on the American governance and the governance that was being carried out by the administrations of Hamid Karzai and Ashraf Ghani and so on and so forth. If people were fleeing Taliban rule, they should have settled in the cities, and the cities should have become hubs of the Afghan economy and should have leveraged the Afghan economy to bigger heights, but that never happened. People never wanted to settle in these cities for reasons completely unknown to me, which is why urban population, despite rising exponentially in Pakistan, in India, in Bangladesh, these cities like Karachi and Dhaka and Delhi have become unmanageable cities now because of their size in particular. But that never took place in Kabul. Like, Kabul's population rose, but look at other urban centers in Afghanistan. The urban population did not rise. So even incomes in urban centers in Afghanistan are not variable. They did not rise to levels which could have attracted people from the rural areas who were already fleeing the so-called Taliban persecution, should have moved to these big urban cities who could have become centers of development, but that never happened. So I don't want to question the American commitment, which was there for a few years but then disappeared. What I want to question, though, is sort of this today's mantra policy on Afghanistan, the policy that the Taliban have, which is totally unclear to me. And I'm talking about economic policies right now. How would they govern? I don't think the Taliban have the capacity to govern executive departments and agencies of the government. If they do, that will be a surprise. And if they are able to manage the economy, if they have the people who have the economic skills and expertise to make economic policies and manage the economy, will be something that is yet to be seen. Or if they will import people from the Ghani administration or people who are experts in the West, will also have to be seen. But I think at this point in time, Waqas Saab, what I wanted to bring to record is that the Afghan economy is a huge concern, and we should bury the hatchet of the past and what happened in terms of border conflicts and political polarizations. What needs to be considered today is how we as a region can fix the Afghan economic problem. Thank you. Thank you so much, Asad Ijaz Bhatt Sahab. It's been really nice and to have you. और अभी जो है, thank you Zishan Sahab for having the patience. अभी जो है जी Islam Sahab, if you have a point to make, please go on. इन्होंने yes Asad Sahab ने बड़ा important point चढ़ा. I'm sorry, I couldn't resist not to comment on that. Indeed, a wonderful insight to the Afghan economy or how it has been. मैं conflict management के point of view से एक point है that is with respect to the economic development. Third world countries में या जो least developed countries है उसमें अगर आप देखो, there are certain things which has a positive relation with radicalization. Poverty has a positive relation with radicalization. For example, if you look into Manzar Zaidi Pakistan के एक बड़े expert है counter-terrorism पे, उनकी एक study थी, उसके मुताबिक, उसके reports के मुताबिक, poverty has a positive relation with radicalization. Poverty has a positive relation with extremism. Same thing is happening in Afghanistan as well. There is poverty. People are not economically engaged. They are unemployed. Poverty hai. So people has nothing to do into that way. So basically,
اور اگر دوسری طرف اگر آپ افغانستان کی اکانومی کی دیکھ لیں, اسد صاحب ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. I would like to comment on that کہ پہلے افغانستان کی اکانومی شیپ کیسے ہوتی ہے. افغانستان اکانومی is shaped by fragility and aid dependence. I mean, the private sector is extremely narrow with employment concentrated in low productivity. اب اگر اس میں آپ دیکھو agriculture 44% of the total workforce, and at the same time 60% of household derive from income from agriculture. A private sector development and diversification is constrained by insecurity, political instability hai, weak institutions hai, inadequate infrastructure hai, and widespread corruption and a difficult business environment. اگر آپ یہ ڈوئنگ کا بزنس سروے دیکھ لیں 2020 کا, اس میں افغانستان was ranked 173rd in the world. And weak institution جو ہے, poverty, rights, constraint, financial inclusion and access to finance with credit to private sector equal to only 3% of GDP. And at the same time, weak competitiveness derive a structural trade deficit, which is equal to around 30% of GDP. اور finance almost entirely from جو grant inflow ہے, ان سے یہ finance ہوتا ہے. اور grant continues to finance around 75% of public spending. تو کیسے وہ, how come we are supposed to be into that way? جو یہ جو these statistics are before the Taliban took over, before Kabul fell at the hands of Taliban. اور security expenditure بھی is, you know, 28% of GDP 2009 کا جو ہے. تو low income country average of around 3% of GDP, driving total public spending of 57% of GDP. تو یہ ایک illicit economy accounts for a significant share of production, exports and employment, and includes opium production, smuggling and illegal mining. And دوسرا point جو ہے, with an influx of aid since 2002, Afghanistan sustained rapid growth, I mean with improvement against important social indicators for more than a decade. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھو, جیسے یہ annual growth جو تھا وہ 9.4% تھا. At time it was better than Pakistan annual growth, driven by booming and driven service sector, strong agriculture growth, etc. etc. لیکن بعد میں how it did not into the, I mean آپ کے جتنے بھی statistics ہے اس وقت سے لا کے, اس میں جو influx آ رہے ہیں, یہ جو fluctuate ہوتے ہیں, with sometime it goes pretty high, sometime it goes pretty low, is because of the uncertainty, because of the security situation. And another most important thing depends on the generosity of the international organization and global powers کہ وہ کتنا دیتے ہیں. جب وہ زیادہ دیتے ہیں تو economy definitely show better socio-economic development indicators, yeah, better economic growth. But on the other side, if it is not, so it goes into that way. I mean, in simple word, grant جو ہے, I mean, جب ہے تو economy is doing well. If there is aid, the economy is doing well. If it is not there, the economy bust. اب کیا ہوگا? Will the world be agreeing to give it to Taliban? Will the world be into that way? اب جیسے آپ 2020 کا آپ دیکھ لیں, جنیوا کانفرنس میں افغان گورنمنٹ کو جو دیا گیا تھا, several major donors, جس میں ورلڈ بینک تھا, IMF تھا, یورپین یونین, یونائٹڈ نیشن, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. They promised, I mean, انہوں نے دیا تھا $15.2 billion since 2016 اور 2020, 2016 تک وہ جو ایک pledging period تھا. اب کیا کریں گے؟ اب US دے گا, اب ورلڈ بینک دے گا, اب IMF دے گا. That is a point to ponder as well. So, I mean, policy options are narrowed by weak implementation capacity as well. طالبان کے پاس کیا capacity ہوگی؟ یا افغان گورنمنٹ کے پاس پہ بھی capacity was lacking there. تو I mean context of narrowing fiscal space or weak monetary transmission جو ایک mechanism ہوتا ہے, that is lacking, and that would leak because that would be lacking because that is linked, or that has to do a lot with state building, and that is one of the reason that the state is not, you know, the Afghan economy would not be into that particular way. I'm sorry, you can continue with the other speaker, but that was an input from my side. جی thank you so much اسلام صاحب, اور I'll get back to you inshallah by the end of the discussion. جی Zishan صاحب, thank you so much for the patience and listening to Mr. Asad صاحب and Islam Wazir. جی Zishan صاحب, آپ سے میرا جو question ہے, یا ساری یہ جو discussion ہماری جا رہی ہے,
تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ابھی ہمارے پاس کچھ جو ہمارے آڈینس ہیں وہاں سے ہمیں ایک یہ کویسچن بھی ملا ہے، اور پرسنلی طور پہ میرا بھی یہی کویسچن ہے کہ جو اکانومی کی سچویشن جو ہے مسٹر اسد نے ہمیں ایکسپلین کی ہے، اور اس کے بعد جو اسلام صاحب نے بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں جو ایکسٹرنل پاورز ہیں یا جو ایکسٹرنل فورسز ہیں آؤٹ سائڈ افغانستان، خواہ وہ پاکستان ہے، خواہ وہ چائنا ہے، یا دیگر اور ریجنل جو پاورز ہیں، ان کا جو رول ہے انٹو دا فیوچر آف افغانستان، میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ اور بڑھ جائے گا۔ تو اس حوالے سے افغانستان کیا ہمیں اس کے اوپر جو ہے افغانستان کیسے اب ہمیں دکھائی دے گا، اور خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ افغانستان، یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ کس طریقے سے ہوں گی؟ جی مسٹر ذیشان ظفر صاحب، اوور ٹو یو سر۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے وکاس بھائی؟ جی سر، یو آر آڈیبل۔ جی جی، تھینک یو سو مچ۔ آفٹر سر اسد اعجاز بٹ اینڈ سر اسلام وزیر، اور آپ کے ان سوالوں کے بعد جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے وکاس بھائی؟ جی سر، پلیز سٹارٹ کریں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا، آفٹر سر اسد اعجاز بٹ اینڈ سر اسلام وزیر، اگر میں آپ کے ان ڈیبیٹس اس ڈسکشن کے بعد اگر آپ کے کوشچن کا آنسر کرنا چاہوں تو اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہسٹری اور فیوچر جو ہے، اور ہسٹری اور جو پریزنٹ ہے، وہ انسیپریبل ہے۔ جو رول ہمیں فیوچر میں دیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان پاورز کا ہمیشہ سے افغانستان میں پاسٹ میں کیا رول رہا ہے۔ تو میں زیادہ دور نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو۔ ڈچ نیدرلینڈ سے میں اگر اپنی بات شروع کروں تو اس کے بعد برٹن اور رشیا کو اگر میں دیکھوں تو ان ریاستوں نے افغانستان کی لینڈ کو کبھی اسٹیٹ کی سچویشن میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ افغانستان کو ایک بفر اسپیس دیکھا ہے جو اسٹیبلش اسٹیٹس کے درمیان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو افغانستان پہ تھا کہ افغانستان اس دوران ایک ریاست کے طور پہ اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھتا ہے۔ یہی کام افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی کیا، اور 1979 کی سوویت انویژن کے دوران اور اس سے پہلے بھی ہوا۔ تو فیوچر میں جو رول ہے وہ مرکینٹلزم کو، اگر میں نیو امپیریلزم کو دیکھوں اس لینس سے، تو فیوچر میں ہمیں پاور سے ایسا ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام بھائی نے ہمیں بڑے کلیئر اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بورن پیس پروسیس کے بعد افغانستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے تو ہمیں وہ 80% افغانستان کی ڈیولپمنٹ پہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب افغانستان سے جاتا ہے تو وہ ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز ناٹ دیئر فار دا نیشن بلڈنگ۔ تو نیشن بلڈنگ کے لیے اگر ہم صرف رشیا کے پاس جائیں تو رشیا کے اپنے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ بھی اسٹریٹجیکلی کنورج کروائیں گے اس کو چائنا کے ساتھ۔ اگر اس کی جیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ دیکھیں تو افغانستان کی ٹیرین، اس کی جیوگرافی کی امپورٹنس صرف سینٹرل ایشین کنٹریز کے انرجی ریسورسز کی ایکسپورٹیشن کے لیے، اس کی وجہ سے اگر ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کا کوئی رول دیکھیں ان پاورز کی طرف سے تو شاید ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن اس سے زیادہ اس سوال کا جواب اگر میں ریئلسٹیکلی بھی دوں تو ہسٹری کہتی ہے کہ یہ اسٹیٹس ڈیولپمنٹ کی لینز سے کبھی افغانستان کی جیوگرافی کو، افغانستان کی لینڈ کو اور افغانستان کی نیشن کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں فیوچر میں بھی ان کی جو پریڈکشن ہے یا پروجیکشن ہے وہ زیادہ ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ لینڈ سے نہیں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں اس کو اس سچویشن میں سمجھنا ہوگا کہ فیوچر میں بھی یہ کورس آف ایکشن ایز سچ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ نیو لبرل انسٹیٹیوشنز کسی حد تک ہمیں رول پلے کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، لیکن اس میں بھی آج اگر ہم دیکھیں نیشنل اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو پرائمری رکھیں گے۔ تو اس سوال کا جواب آئی تھنک یہی ہوگا۔ میں جو اپنی بات کرنا چاہ رہا تھا آج جو اس مسئلے میں کہ پاکستان اور افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا،
اور افغانستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا فیوچر کیا ہوگا, کیا وہ افغانستان کس لینس سے دیکھے گا. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو چیز اگنور کی گئی ہے ان پاسٹ ریسنٹ ڈیکیڈز آئی وڈ سے, وہ افغانستان کے اسٹریٹجک کلچر پہ سب سے کم اسٹڈی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ساؤتھ ایشیا کے اسٹریٹجک کلچرز میں انڈیا اور پاکستان کو دیکھا گیا, افغانستان کے اسٹریٹجک کلچر کو نہیں دیکھا گیا. اگر ہم افغانستان کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں ایز اے لینڈ یا ایز اے نیشنل اسٹیٹ, اس کو ڈیفائن کریں, تو وقاص بھائی افغانستان کو ہم ایک ہی لائن میں یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک کمپوزیشن ہے ڈفرینٹ ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کی, ڈفرینٹ ٹرائبل ایفیلیشنز کی, ڈفرینٹ ریلیجنس کی, اور موسٹ امپورٹنٹلی ڈفرینٹ ریجن کی. اگر ہم افغانستان کی پاپولیشن کو دیکھیں تو 85% سنی مسلم ہیں, اور افغانستان کے نیبرز کو دیکھیں تو ریجن وائز اگر ہم افغانستان کے نارڈرن ایریاز کو دیکھتے ہیں تو ہسٹوریکلی ہمیں وہاں سے ایز سچ کوئی ریجنل ایفیلیشن ٹو ٹیک سم پارٹس آن لینڈ آف افغانستان پاسٹ میں نظر نہیں آتی, ادر دین افغانستان کے ایسٹ کی طرف سے جو 42% پشتون 2019 کی ایسٹیمیشن کے مطابق ہیں, کیونکہ جو لاسٹ سینسس ہے وہ 1979 کی ہے, اور اس ٹائم پہ 13 ملین پشتون وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. تو وہ جو ایفیلیشن ہمیں 13 ملین کی نظر آتی ہے, اور 42% اگر ہم کرنٹلی اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں, ایران کی بھی ایسا کوئی انڈیشن نظر نہیں آتی. تو جو افغانستان کے جو پوزیشن ہے بیونڈ دی امریکن یا یو ایس ایگزٹ جو ابھی ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں, میرا کنسرن جو ہے وہ افغانستان کا انٹرا افغان پیس پروسیس ہے, جو کہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا فیوچر میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے, نیبر کنٹریز کی طرف سے, ایک رسپانسبل نیشنل اسٹیٹس کی طرف سے, کہ افغانستان کے انٹرا افغان پیس پروسیس کو اچیو کیا جائے, سیئنگ دا process and seeing the availability of different clans, different regions, different ethnicities and different groups. اور اب اس بات پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایک فیکٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو افغانستان کے اندر میجورٹی پاپولیشن ہے اس کا جو سیکیورٹی میکانزم ہے, ٹھیک ہے, آج اگر ہم دیکھیں اس کا جو سیکیورٹی میکانزم ہے وہ نان گورنمنٹل لیول پہ سب سے زیادہ اسٹرانگ رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. گورنمنٹل لیول پہ وہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں رہا. نان گورنمنٹل لیول پہ وہاں ہمیں ایک منٹیگا نظر آتی ہے, اور اس کے بعد ہمیں کنشپ کلان نظر آتی ہے. منٹیگا انٹر پروونشل کنفلکٹ ریزولوشن کو بھی دیکھتی ہے ان ٹائمز آف فورن انویژنس, ٹھیک ہے, وہ دے کوآرڈینیٹ, دے یونائٹ. اس کے بعد ایک منٹیگا ان کا ہے جو انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹرا ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کنفلکٹ ریزولوشن کو دیکھتا ہے. تو اس سچویشن میں جو یہ سیکیورٹی سیٹ اپ ہے جس کو افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی سمجھنے سے قاصر رہا, آئی تھنک سو, کیونکہ ہسٹری میں اس کی جو ایفیلیشن نظر آئی ہے وہ ان گورنمنٹس کے ساتھ نظر آئی ہے جن کی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, یہ جو سیٹ اپس تھے ان کے ساتھ ایفیلیشن نظر نہیں آئی. دیٹ واز دا سیم مسٹیک جو یو ایس ایس آر نے کیا. تو وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا, وہ بس 1973 کی جو اوور تھرو تھا ظہیر کا, اس کے جو وزیر اعظم محمد داؤد خان سے اس کی انویٹیشن پہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور سوویت کے انفلوئنس کو ریکارڈ کیا گیا تھا. تو اگر میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہسٹری کی باتوں کو کمبائن کروں تو فیوچر مجھے جو افغانستان کا انٹرا افغان پیس پروسیس کو میں دیکھوں تو مجھے افغانستان کے افغان کا کنسرن نظر آتا ہے, جس میں لیسٹ پاورٹی مجھے ہانٹ کرتی نظر آتی ہے. اسلام بھائی نے جو ہمیں جو ہے انسائٹ فل اس کے اوپر ڈسکشن کی, تو مجھے افغان کا جو کنسرن ہے انٹرا افغان پیس پروسیس میں اس ان دا فائٹ آف ایلیفینٹس جو گراس سفر کرے گی اس کا مجھے کنسرن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اگر بھی پاکستانی لینس سے دیکھوں تو پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کی سیکیورٹی ڈائنامکس میں آفٹر دس امپروومنٹ اینڈ امپرووائزنگ آف ایس سی او ایز ویل ایز افغانستان کی نیو سیٹ اپ کے ساتھ جو پاکستان کی کوآرڈینیشن ہوگی, تو مجھے یہاں پر ایسا اتنا بڑا پریشر نظر نہیں آتا صرف اسلامک اسٹیٹ اور کے پی خوراسان گروپ کے علاوہ یا داعش کے علاوہ, جس کو پاکستان آلریڈی ڈیناؤنس کر چکا ہے اور جس کو آنے والے سیکشنز جو ہیں آلریڈی ڈیناؤنس کر چکے ہیں ایون ان افغانستان. بٹ جو میرا کنسرن ہے وہ افغان کا ہے, اور اس کے بعد میرا کنسرن جو جیو پولیٹکس اس 21st سینچری کی ہے اور ریجنل پاور ڈائنامکس
जो चेंज हो रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान को एक दफा फिर नेशनल स्टेट ना लिया जाए बल्कि एक ऐसी स्पेस ली जाए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना के दरमियान एस्टेब्लिश की जाएगी एज अ बफर। ठीक है, तो हिस्ट्री प्रोजेक्ट करती हुई नजर आती है कि फ्यूचर में भी इस लैंड को एज अ नेशनल स्टेट के तौर पे शायद ये स्टेट्स इग्नोर करें और इसको एज अ बफर में, क्योंकि 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स जो एशिया की हमें नजर आ रही है विद द राइज ऑफ चाइना एज वेल एज द चेंजिंग पॉलिसी ऑफ रशिया आफ्टर 2014 और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी का री इन्वेंट होना, जो कि अब वो रशिया की बजाय चाइना की तरफ कर रहा है। तो मेरा जो कंसर्न है वो इसकी सॉवरेनिटी नेशनल स्टेट्स की तरफ से वायलेट होती हुई जो मुझे आगे नजर आती है। उसके अलावा जो मेरा कंसर्न जो अफगानिस्तान की टेरिटरी में वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न साइड से उन ग्रुप से है, उन इंसर्जेंट ग्रुप से है, जिन इंसर्जेंट ग्रुप्स को अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को वैक्यूम इस टाइम पे नजर आ रहा है। अब जितना देर इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस की तरफ हम एक सेटअप की तरफ मूव करने में लगाएंगे, उतनी देर तक अफगान पीपल अफगानिस्तान सफर करेगा। ठीक है, दो हमारे पास कुछ सेटअप हैं नॉन गवर्नमेंटल सिक्योरिटी के, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, बट विद द प्रेजेंस ऑफ दिस माइंडसेट जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पास्ट ऐसा रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अफगानिस्तान की जो रिलेशन है उसमें मुझे रोनाल्ड रीगन की जो सिचुएशन है वो एक दफा फिर नजर आती है कि रोनाल्ड रीगन और तालिबान जो स्टूडेंट्स हैं उसमें शायद हमें कुछ कन्वर्जेंस नजर आए। ठीक है, रशिया और अफगानिस्तान के दरमियान चाहे वो एससीओ का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो रशियन अपनी चेंजिंग डायमेंशंस हो अफगानिस्तान के ग्रुप्स के साथ जो कि इस टाइम पे प्रिवेल कर रहे हैं, तो रशिया भी एक इम्पोर्टेंट एक्टर अफगानिस्तान के अंदर अपने आप को 2014 से डेवलप कर चुका है और इंटर अफगान पीस प्रोसेस में उसका रोल भी हमें नजर आया। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना की जो जियोपॉलिटिकल अप्रोच है 2003 से मेनली, उसकी जियोपॉलिटिकल अप्रोच जो है वो जियो इकोनॉमिक लेंसेज से है और उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी सिचुएशन में है जिसमें इंसर्जेंसीज मिनिमम हो। तो चाइना का रोल हमें किसी हद तक देखते हुए शायद नजर आए, लेकिन उसके लिए भी डिपेंड हमें ये देखना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ अफगानिस्तान कितनी जल्दी जो है वो उसकी जो पोलराइजेशन है उसको रिड्यूस करने में कामयाब हो पाती हैं आने वाला सेटअप इन अफगानिस्तान और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंबर स्टेट्स। जी वकार साहब। जी थैंक यू ज़ीशान साहब। जी मैं आई विल गेट बैक टू मिस्टर इस्लाम वजीर। जी इस्लाम साहब, आर यू देयर? जी इस्लाम साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? जी मेरा ख्याल है कि इस्लाम वजीर साहब जो हैं उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। ही विल ज्वाइन इन अ मिनट। जी ज़ीशान साहब, तो मेरा आपसे सवाल है कि अफ़गानिस्तान का इस टाइम जो आपने सिचुएशन बयान की है, तो जो चैलेंजेस हैं टू इंट्रा अफ़गान जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो कौन-कौन सी ऐसी कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगी फ्रॉम विद इन द अफ़गानिस्तान सोसाइटी या फ्रॉम विद इन द अफ़गान जो पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज हैं? जी ज़ीशान साहब। जी थैंक यू वकास भाई। वकास भाई, अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न साइड है जिसमें पाकटिया कोस्ट, पंशेर और अंदारीबी के जो लैंड है उसमें अगर हम कुछ ट्राइब्स को देखें, जिन ट्राइब्स की जो डेफिनेशन है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज एन इरिडेंटेंस देते रहे हैं, और या पश्तून
جو 42% پاپولیشن کو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, تو سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں تمام سٹیک ہولڈرز, اس ٹائم پہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اویلیبل ہیں افغانستان کے اندر, ان کو ٹاپ کی پوزیشن میں, تاکہ سی آر ایم جو اس ٹائم پہ نیگیٹو پیس کی سچویشن کو تو اچیو کر چکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پازیٹیو پیس کے بغیر سی آر ایم جو کنفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے اس کی کمپلیشن ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس میں سب سے بڑا جو چیلنج وہ مجھے افغانستان کے اندر نظر آتا ہے وہ لوکل ٹرائبز مین ہیں, کیا وہ ریجنز ہیں جن کا جو کلچر یا جن کی اسٹریٹجیز تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف افغانستان ایز اے لینڈ ایز اے نیشن جو ہے وہ چیلنج رہی ہے, اور وہی چیلنج 21 سینچری 2021 میں انٹرا افغان پیس پروسیس کے دوران دوبارہ ایک دفعہ ایمرج ہوتے نظر آ رہا ہے. یہ ود ان دی افغانستان چیلنج ہے. اگر ہم وداؤٹ افغانستان دیکھیں تو ہمیں اس دفعہ ایران کی طرف سے, اور پہلے بھی ایران کی طرف سے, ڈسپائٹ ہیونگ سرٹن کنورجنسز ان افغانستان جو ایران کی ہے, اس کی طرف سے ہمیں ایسا کوئی ایشو نظر نہیں آیا نیبرز کی طرف سے. تو ان وداؤٹ افغانستان ایران سے ہمیں کوئی چیلنج نظر نہیں آتا جو افغانستان کے اندر اس انسٹیبلٹی کو یوٹیلائز کرے گا یا ایکسپلائٹ کرے گا, اگر میں یہ ٹرم یوز کروں. اور پھر جب نارتھ آف دی افغانستان کو دیکھوں تو مجھے یہاں سے اس کے نیبر اسٹیٹس بھی اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, چاہے وہ تاجکس ہیں یا وہ ان کی مدر اسٹیٹس ہیں. اب اگر میں ایسٹرن سائڈ آف افغانستان سچویشن سمجھنے کی کوشش کروں تو دیکھیں جی, دو فینومیناز ہمیں پاکستان کی طرف سے نظر آئے. ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے رہے ہیں, یا افغان گریٹر گیم کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, اس سچویشن میں. لیکن اس ٹائم پہ مجھے وہ چیلنج ود ان افغانستان بھی نظر نہیں آ رہا اور وداؤٹ افغانستان بھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس ٹائم پہ جو پرائمری کنسرن پاکستان کے فورن آفس میں شو کیا ہے, یا جو پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے, پولیٹیکل انٹیلیجنسیا جو فورن پالیسی کے ٹول کو ڈیوائز کر رہی ہے, اس میں مجھے ایک رسپانسبل نیشن اسٹیٹ کا رول نظر آ رہا ہے, اور وی کین ہوپ کہ یہی رول آگے جائے گا. تو وہ جو ایکسٹرنل چیلنج نیبرز کی طرف سے الٹیمیٹلی آتا ہے, اگر میں ٹیریٹوریالٹی کے اندر انٹرونشن یا ایکسپلائٹیشن کو دیکھوں تو مجھے نیبرنگ کنٹریز کی طرف سے ایز سچ نظر نہیں آتا. لیکن کچھ ایسے اسپوائلر گروپس ایگزسٹ کیے ہیں, ان کی افغانستان کی جو یو ایس پالیسی تھی, آف پاک پالیسی اوباما کے ٹینیور میں, اس کے بعد جو مجھے چینج نظر آیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی رائز کرتے ہوئے ود انڈیا, ٹھیک ہے, اور یا اس کے بعد کچھ ایسے ایلیمنٹس ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے افغانستان کے اندر ان اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے, کیونکہ دیر واز اے ہسٹری ٹو یوٹیلائز دیز اسٹوڈنٹس فار دیئر گینز, ٹھیک ہے, اور اس میں ان کو اگر ہم دیکھیں عراق کی سچویشن کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, تو وی کین سے آئی ایس کی جو ایمرجنس ہے اور داعش کی جو ایمرجنس ہے, اس پہ ایک اچھی خاصی ریسرچ ہے کہ اس کی ایمرجنس کے پیچھے رول ان دا اینڈ اس کا رہا ہے. تو مجھے یہ دو اسپوائلر گروپس اور پلس جو ود ان دی سچویشن, جو ود ان دا افغانستان کچھ مجھے ایتھنک گروپس جو نظر آتے ہیں, دے مائٹ بی دا ریئل چیلنج. اب اگر میں اکنامیکلی یا پولیٹیکلی دیکھوں تو اکنامیکلی سب سے بڑا چیلنج نظر آتا ہے وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ. وی کین ناٹ اگنور دا پاپولیشن آف 29 to 36 ملین, ٹھیک ہے, 29 سے 36 ملین کی پاپولیشن آئی تھنک جو ریسنٹلی میں نے کہیں پڑھی تو اس کے درمیان اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو بٹ کین ناٹ ٹرن اٹس آئی, ٹھیک ہے, بلائنڈ ٹوورڈز افغانستان. اور اس کے بعد جو افغانستان جی ذیشان صاحب تھینک یو سو مچ. جی اسلام وزیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. میرا خیال ہے آپ کو یو آر ہیونگ فیو ایشوز آف الیکٹریسٹی, بٹ تھینک یو فار جوائننگ اگین. جی یہ جو ابھی ذیشان صاحب نے ڈسکشن کی ہے کہ جو انٹرنل ایشوز افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ود ان دا افغان سوسائٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا افغانستان جو ایمرج ہو سکتے ہیں, تو آئی وڈ لائک ٹو
ask you a question कि in your opinion कौन से वो future prospects हैं जो अफगानिस्तान को आगे हमें देखने को मिलेंगे कि अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है while Taliban taking over everything, ठीक है, meanwhile we just saw a couple of blasts yesterday on अफगानिस्तान जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पे, और उसके बाद से जो सिचुएशन है इन इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड विद इन द एकेडेमिया और विद इन द पॉलिसी सर्कल्स, वो इट्स क्वाइट यू नो, जो 2 दिन पहले एक थोड़ा ईज था, एक काम था कि थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन इस जो ब्लास्ट है इसने मेरा ख्याल है इट हैज रेज्ड सो मेनी कंसर्न फॉर सो मेनी पीपल. तो after all this going on, what do you see कि what holds for Afghanistan in the future? जी Mr. Islam Wazir. Thank you, Waqas. I'm sorry, you know, Pakistan hai yahan pe electricity, you know, sometimes we do have this problem. All of a sudden something happened, but we have to be creative as well. So out of that creativity, I'm here in this new way. Anyway, acha, aapka sawal bada acha hai. I mean, what are the, you know, current situation, jo challenges hai ke what would happen to these Afghan, you know, conflict in the time to come? यहाँ पे मैं कुछ एक्ट्रेस की बात करूंगा. एक्ट्रेस की बात किस तरह करूंगा कि देखो, तालिबान ने तो टेक ओवर कर लिया. Who are the other actors जिनके पास एक पावर पोटेंशियल है, जिनके पास लोग है, जिनके पास आर्म्स है, जो अमन खराब कर सकते हैं? Where are they? एक तो रशीद दोस्तम का अभी तक कुछ पता नहीं है. Where is he? He has militias, he has power potential. Amrullah Saleh is away in Panjshir में है, and he already claimed that technically and legally, since Ashraf Ghani is not in the state, is not in the Afghanistan, he's the president as per the legislation, as per the constitution of Afghanistan is concerned, and he does have power potential. Ahmad Shah Massoud का बेटा है, he has power potential, उनके पास लोग है. अभी तक उसका you don't know where his mindset is. And ISIS, a very, very important challenge, जिसको अभी तक बहुत सारे लोग डिबेट में इग्नोर कर रहे हैं. We should not be ignoring that at all. ISIS has a power potential, very horrific they are, and they can, you know, drive the conflict to some extent. वो कर सकते हैं. ISIS क्या करेगा? How to handle ISIS, how to counter them is a very, very big question mark. Honestly, ठीक है, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है. I am not very hopeful about Afghanistan. Afghanistan is going to be, you know, a peaceful country in the time to come under any, you know, any sort of label. चाहे वो तालिबान के अंडर हो, किसी और के अंडर हो, I do not see. I'm not, मैं एक नेगेटिव उस थिंकिंग में नहीं जा रहा, बट आई एम नॉट रियली पॉजिटिव अबाउट इट. इफ यू लुक इनटू द यू नो वो रैशनल एक्टर मॉडल में अगर आप उसको देखो कि अफगानिस्तान का इन द टाइम टू कम कैसा होगा, आई डू नॉट सी इट, यू नो, प्रीटी, यू नो, ब्राइट फ्यूचर फॉर द अफगान्स. देयर विल बी, यू नो, स्पाइरल ऑफ chaos इन द टाइम टू कम. और ये जितने भी एक्टर्स हैं उनका अभी तक कुछ पता नहीं है. जिन लोगों के साथ हमने बात की है, हामिद करजई हो गया, अब्दुल्ला हो गया, यूनुस कानूनी हो गया, these are political figures. इनके पास वो लोग नहीं है जो बंदूक उठा के जाके लड़ सके. जिन लोगों के पास बंदूक है, जिनके पास मलेशिया है, जिनके पास एक पावर पोटेंशियल है, what are they up to? Is to, you know, still to pounder at. मैं ये कहता हूँ कि अभी अफगानिस्तान, we should not be, you know, particularly from a Pakistani point of view, celebrating the victory. I think हमारे लिए challenges बढ़ रहे हैं. इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, a very long border that we are looking into, इसका एक हमारे सोशल फैब्रिक पे एक बहुत बड़ा असर होगा. यहाँ पे आपके जितने भी रिलीजियस जो फैनेटिक्स है वो तो अब डोल बजा रहे हैं कि हमने तो पहले रूस को शिकस्त दी, अब अमेरिका को शिकस्त दी, तो हमें भी शरीयत चाहिए, हमें भी ये चाहिए. And we are already, you know, a victim of that particular Islamization or Islamicist mindset in the society. You know, sometime it becomes like a chicken pox virus, and it has been already there. And sorry for being blunt. And another important thing is our economy is pretty fragile. How we are going to sustain with this particular thing, you know, the impact on that. और वो already हो रहा है. अफगानिस्तान के challenges हैं, अफगानिस्तान को आसान ना लिया जाए. अफगानिस्तान में वो क्या कहते हैं, इंडिया का एक गाना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अफगानिस्तान में पार्टी अमेरिका के जाने से खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है. नीव सेटलमेंट किस तरह होंगे, एक पॉसिबिलिटी मैं देखता हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा हो, वो ये है कि तालिबान चेंज हो जाए,
उन्होंने ऑलरेडी एक वो दिया हुआ है, वो एक प्लेन इस्लामिस्ट उससे बैकअप कर जाए, वो जो एक हार्ड कोर हार्ड लाइनिंग, वो जो एक हार्ड लाइन शरिया है उसे बैकअप हो जाए, और वो कॉम्प्रोमाइज करे बहुत सारी चीजों पे, फिर एक वो है कि things will be there and they will be comparatively coming up with those particular lines. लेकिन फिर भी state building, nation building, एक stable government country बनाना, it's a very long process. It's not one day cooked food. Challenges are there, we can counter them, but at the same time looking into the current scenario, पार्टी अभी शुरू हुई है. जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को जो है इससे एग्री करूँगा कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो इस ऐसे परसेप्शन ये आ रहा है कि जैसे थिंग्स आर सेटलिंग डाउन एंड एक काम है, बट बिल्कुल आई एग्री कि अभी जो है वो ख़ास तौर पे इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो अनफोल्डिंग ऑफ डिफिकल्ट जो इवेंट्स हैं या अनफोल्डिंग ऑफ जो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट है, मेरा ख्याल है वो इज येट टू कम. एंड like to add जो पॉलिसी है या हमारा जो एक हमारा पॉपुलस है, ठीक है, हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट टू हमारी स्टेट को भी, हमारी सोसाइटी को भी. और जैसे आपने एक जिक्र किया कि हमारा वी हैव एन हिस्ट्री ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू द रेडिकलिज्म एंड द वो जो एक रेडिकल वर्जन ऑफ इस्लामिस्ट थॉट है जो एक 80s के कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ वो एक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये जो अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का एक सो कॉल्ड जिसको आप विक्ट्री कह रहे हैं, वो that might prove an impetus to further radicalization and further polarization in the Pakistan. Waqas sahab, I would like to add here, there are things that I think Pakistan may is a state, we on the state level needs to be vigilant. Hamara foreign offices, our foreign office is not really efficient, ताकि वो डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे जो एक स्टेट ऑब्जेक्टिव्स है, नैरेटिव्स है, उनको आगे लेके जा सके. हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है माशाल्लाह से बड़े अच्छे से स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं सिंस लॉन्ग. उनको चाहिए कि वो देखो, फॉरेन मिनिस्टर इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टॉप डिप्लोमेट. आपने एक इशू को डिप्लोमेटिकली एक उसके साथ देखना है. We need to come out of that, coercive diplomacy. We need to look it more with the lens of amicable diplomacy, public diplomacy. Amicable method के साथ इस चीज को देखना है, and we have to be very much vigilant with that. And at the same time, जो जिस तरीके से we are facilitating the intra-Afghan dialogue, उसमें we need to change some pattern as well. उसमें we are not only, sticking to pro-Pakistan elements. We have to approach the pro-Indian elements as well, ताकि हम इस बात पे उनको कन्विंस कर सके. देखो, अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है, it's a landlocked country. It's very much dependent on Pakistan with respect to their economic development. और हमें अफगानिस्तान से आगे थोड़ा सेंट्रल एशिया भी देखना चाहिए. So we need to come out of the security conundrum and focus on the economic development prism as well. तो एक इंक्लूसिव एक जो आउटकम है, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो एक बनाना है, उसमें आवर डिप्लोमेसी नीड्स टू चेंज, एंड आवर डिप्लोमेसी आल्सो नीड्स टू फोकस ऑन anti-Pakistan element in Afghanistan as well, to approach them and convince them in an amicable method, so that we do feel secure with our national interest in the time to come in Afghanistan. Ji, thank you. Ji, Zishan Saab, do you have something to say on this? जी, मैं पहले राव मुबशिर साहब के क्वेश्चन का आंसर भी करना चाहूँगा. और सर इस्लाम ने भी एक बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की इस टाइम पे अप्रोच है, ठीक है, उसमें कुछ हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें उस अप्रोच को जो 1980s के बाद की जो अप्रोच है वो इस टाइम पे वर्क नहीं करेगी. प्रो इंडियन नैरेटिव्स और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स, इन दोनों के लेंसेज को पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो यूज़ करना पड़ेंगी इन दिस सिचुएशन. उसके बाद मैं अगर ये देखूं कि नेशनल बिल्डिंग 21st सेंचुरी में क्या होगी, तो अवेलेबल फ्रेमवर्क्स हमें नज़र भी आते हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल हो, चाहे वो हमारे पास जो पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ अफगानिस्तान को देखने के बाद
جو ریجنل اپریٹسز کام کر رہے ہیں تو فریم ورکس اویلیبل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان فریم ورکس کو ان پٹ کون دے گا فیوچر میں انٹرا افغان سسٹم کے بعد اور فیوچر کے افغانستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ آف افغانستان از ایکولی امپورٹنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ آف سینٹرل ایشین کنٹریز, فار the success of BRI as well as for the economic development of Pakistan. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ سے جڑی ہی رہی ہے اور آگے بھی یہ کنیکٹڈ رہے گی. فریم ورکس اویلیبل ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان فریم ورکس کو ان پٹ کہاں سے پرووائڈ ہوتا ہے. جی وکاس بھائی. جی بالکل. جی اسلام صاحب, I would really appreciate if you conclude all the discussion, or if you have any final comment to make, I would really appreciate it. Thank you. Thank you. Zishan साहब ने बड़ा एक theoretical framework में वो क्या कहते हैं दरिया को कोसे में बंद करना. He helped all of us to talk, to encapsulate all those particular, dispersed narratives and things like that. Thanks, Zishan साहब, for that. मैं simply ये कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान में एक स्टेट की कमी की वजह से और भी बहुत सारे इस तरह के एपिसोड्स आते रहेंगे, जैसे टेक ओवर ऑफ काबुल, टेक ओवर ऑफ अदर प्रोविंसेस, टेक ओवर ऑफ another actor की एंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा. These systems बहुत जरूरी है. If I come up with that particular understanding of political sociology and comparative politics, you need to have आपका एक social system है, vigilant फैब्रिक है, वो इंटैक्ट रहे. जो लोगों का एक कल्चरल वैल्यूज, लैंग्वेज, जो एक स्ट्रक्चर होता है उस पे बहुत ज्यादा उनका होता है. एक सोशल स्ट्रक्चर टू रिमेन इंटैक्ट. सेकंड, इकोनॉमिक सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रेवेन्यू जनरेशन हो, पीपल गेट इंगेज्ड इन प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी ना हो, जो पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी टर्न्स टू वेरी sort of businesses जैसे ड्रग स्मगलिंग है, ऑपियम, पॉपी कल्टीवेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. जब इकोनॉमिक सिस्टम होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, कि जहाँ पे स्टेट भी जनरेट करे रेवेन्यू, स्टेट खुद स्टेबल हो जाए ताकि वो अपने इदारों को चला सके, उनको चला सके, सिक्योरिटी को, डिफरेंट सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड टू द पीपल, ताकि उनको वो खुद पूरा कर सके. वो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम. जितनी डाइवर्सिटी अफगानिस्तान में है, चाहे वो एथनिक डाइवर्सिटी है, आइडियोलॉजिकल है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनके जो पॉलिटिकल कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, जैसे नॉर्थ है ज्यादा लिबरल है और साउथ ईस्ट को अगर आप देखो ज्यादा कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ एक ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर है. एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो इन सब को, जो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करे, एडजस्ट करे. इन तीनों सिस्टम से जाके बनेगा एक स्ट्रॉन्ग अफगान स्टेट. एंड दैट विल बी in the interest of the regional actors and global actors as well. We wish कि ऐसा हो कि अफगानिस्तान में एक ऐसा स्टेट बने जिसके ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम सस्टेन करे, सही स्ट्रांग बने, और हम इस रीजन में मजीद कोई वायलेंस और कियास ना देखें, जिसका हम सब पे असर है. हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, इसका हम सब पे बहुत डीप असर है. वो हमारी इकोनॉमी पे है और हमारे सोशल लाइफ पे भी है. हमारा सोशल फैब्रिक हैज बीन डिस्टर्ब्ड एंड डिसमेंटल्ड. खासकर अगर आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में देखो, जिसको हम पहले फाटा कहते थे, वहां पे आप सोशल फैब्रिक हैज बीन डिस्टर्ब्ड एंड डिसरप्टेड, डिसमेंटल्ड हो गया है पूरा. आप वहां पे जाके एक पॉलिटिकल सिस्टम तो ऑलरेडी था नहीं, लेकिन अब इकोनॉमी को देखो, नथिंग हैज बीन देयर. We have been trying to come out of it, but if it continues more, so rather than getting healed from it, we will be getting more into it, into a negative way. Sir, I will add two things. Sir, मुझे अगर इजाजत देंगे, जी ज़ीशान साहब प्लीज. जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में रोल प्ले करना है, तो ये बात समझनी होगी कि अफगानिस्तान हमेशा डिसेंटर्ड
رول میں رہا ہے. تو ایک ڈیسینٹرڈ گورننس ماڈل ہی سوٹیبل افغانستان کو ہے افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور دوسری بات دیکھیں, مس کیلکولیشن جو افغانستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پرسپیکٹو آف سیکیورٹی ہے وہ افغانستان کا پرسپیکٹو آف سیکیورٹی نہیں ہے. جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ یو ایس ایس آر کا سیکیورٹی پرسپیکٹو تھا اور اب رشیا کا سیکیورٹی پرسپیکٹو ہے, وہ افغانستان کا سیکیورٹی پرسپیکٹو نہیں ہے. تو آنے والی جو ٹائم ہے اس میں سیکیورٹی ڈائمینشنس کو ڈیزائن کرتے ہوئے افغانستان کے سیکیورٹی پرسپیکٹوز کو دیکھنا ضروری ہے, نہ کہ ان نیشنل اسٹیٹس کے اپنے ڈومیسٹک سیکیورٹی پرسپیکٹوز کو دیکھنا. تبھی جا کے, اور سر اسلام نے جو بات کی, ان کے ساتھ جا کے ہم جو فیوچر آف افغانستان ہے اس کے بارے میں ہوپ فل ہو سکتے ہیں. جی thank you so much. And I think in terms of the duration of our today's webinar, thank you so much for staying so long, Mr. Zishan Zafar Saab, Islam Wazir Saab, and Asad Ijaz Bhatt Saab had to leave. He had some commitments. So thank you so much, ji, all participants. And inshallah, in future, we hope to bring the people like Zishan Zafar Saab, Islam Wazir Saab, جو enlightened لوگ ہیں, جو اپنی اپنی فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور نہ صرف عام لوگ جو سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک ویلیویبل اوپینین, ایک ویلیویبل نالج لے کے آتے ہیں, بلکہ جو ہماری فیلڈ ہے CSS PMS کے جو اسپائرنٹس ہیں ان کو بھی ایک پراپرلی ریسرچ اور جو کہہ لیں کہ ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشو ہے. اور بلکہ میں تو مسٹر اسلام وزیر کے کانٹیکسٹ میں تو یہ کہوں گا کہ کہہ لیں کہ جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ان کا اکیڈیمکس کا ایکسپیرینس ہے, دیٹ میکس اس کو بہت ایک اسپیشل, میں اس کو انڈرسٹینڈ سمجھتا ہوں کہ جو شخص جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی خود اس کا جو ہے ایکسپیرینس اس کے پاس ہے, وہ وہاں رہ رہا ہے, اس کو اس کا سارا ایوولوشن وہاں کا ہے, اور ساتھ جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, یہ چیز جو ہے یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو لوگوں تک لانے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اینڈ فرام دا زاویہ inshallah we hope to bring so many topics, so many webinars, and so many people like our today's guests. inshallah in future جو ہے وہ ہم اس طرح کے اور بھی سیشنز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. میں اینڈ پہ اپنے جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ان کا دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا, اور آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم جو ہے وہ زاویہ ایجوکیشنل سروسز کے لیے نکالا ہے. I do really appreciate it, اور انشاءاللہ see you guys for the next time. Thank you so much ji, I do appreciate it. Thank you. Have a good time. Thank you ji. Allah Hafiz. Bye bye.